Hello, Aloy. What you have in mind? Нет, все нормально, мы уже это все получили. Goodbye for now, and good luck in the proving. Короче, он служит здесь теперь просто торговцем. А нам надо идти продолжать квест и выполнять обряд посвящения. Что взять можно? А, посмотри, как чуваки радуются. Ну, такие в стиле Диснея песенки. Я могу взять? Нет, не могу. Nice. Гриб нового бренда. I like it, but do I like it? Где-нибудь чувачок. Ладно, продолжаем бежать. Что такое? Тарак? Сейф, что ли? Не погреться просто. Interesting. Интересно, да, очень интересно. Никогда не видел. Get down from there! Bad enough you're drunk. Why do you have to go climbing houses? Oh, not supposed to go climbing on other people's roofs, huh? Чувак нажрался, залез на дом. Get down from there now! Oh, that's Можно just what попробовать you его want, спасти. isn't it? For me to fall on my head. What I want is for you to climb down! What you want is for me to have no fun at all. Fine! Stay up on the roof all night if you want. Yeah, I will. Мамочка заботится. Don't climb so far up she can't see me. Jog the climb. Carefully now. It's not my But name. you'll have to Так, tell это me when свой I'm туториал. gone. Не туториал, а типа мастер-класс. All life came from all Да, Nice. ладно. people. Религиозный туториал нам такой не нужен. All were her Чё? children. They lived alongside each other. Что-то забрали? Окейшки. Так, нам дальше туда идти. Деревня-то большая. Да. Привет, чувак. Too little. Ну, короче, ладно, пофиг. Так, вот еще один. Aloy, over here. Привет. Karst? What are you doing here? А, Карст. Careful. Старый наш Pretend знакомый. like we've never met. Да. I wasn't supposed to trade with outcasts in the wilds, remember? Да, How типа could I мы не forget? знакомы. And how generous of you to talk to me now. Don't be like that. You know I'll be rooting for you in the proving tomorrow. Can't wait to see the looks on some of these faces when you win. And if you need any last-minute supplies, I'm your man. Что ты пришел So, вообще? Mother's Heart. I thought you preferred the wilds. Well, man can't drink alone all the time, can he? Truth is, I get lonely once in a while. There, I admitted it. Don't think less of me. I won't hold it against you. If you give me a discount. You can't be. I'm joking, Karst. It's good to see you. Don't go soft on me. I'll Трейд, give you my что там есть? best prices, I promise. Валюта. Здесь, кстати, валюта это что? Шарды? Да, у меня 75 шардов. Спарклер. Это что? А, это девайс. Да. Трап, само, treasure box, free sample box. А я купил, да, ее? Все. Окей. Always happy to take your shards. Ну, как понимаю, здесь нет миллиона разных типов валюты, как в некоторых играх есть, слава богу. Так. Окей. Что я могу? У меня достаточно? А, traps of potions full. Нет. Potion пуч. Мы не можем это апгрейдить. Трапс. Ну ладно. Продолжаем. Так, как что-то у нас закрафтить стрел обычно можно. Огненных не надо. Это можно. Все, по максимуму. Музончик странный. In a moment we shall bless the proving. But first, we have guests to welcome. А, чуваки из другого племени. For Ну 2 давайте. years, we have been at peace with the Karja. It is time to restore our bonds of trade with Meridian. These envoys come to us under a banner of peace. Peace. It's peace. Окей. An enunciation of gratitude
Killers and slavers! Yeah! King of Killers and slavers! Hey, hey! Slavers. Hold your fruit, Nora Faithful. Hold your fruit. Now I'm Azaran, not Karja. So I'll put it to you straight. The 13th Sun King was a murderous bung. Oh, he was. He was a tyrant and a monster. He raided my tribe for blood sacrifice, just like yours. My own sister was taken. I hated the Karja. But the 13th king is dead. 2 years now. Who killed him? The 14th. Там прям такие игры престолов тоже Not происходят. because he lusted for power, but because someone had to put an end to his father's atrocities. Но я тоже не верю, что это не за власть. The message that this poor priest means to read is an apology. Straight from the lips of the 14th king. So please, can't you lend him your ears? Молодец, чувак. Thank you. An enunciation of gratitude written by the hand of Sun King Avad. 14th Что у меня девайс активировался? Ух ты! Еще один чувак с девайса. Так, что там? Unknown device detected. Unknown device detected. Possibly focus or WordPress devices security network connection. Да, подойдем к нему. He's wearing a focus, just like mine. Ну, здрасте, чувак. Where did you find a focus? that they will stand tall in the sun. You're the only other person I've ever seen wearing a focus. Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible. Your tribe fears the old places, forbids them. Ага, то есть не все там в новом мире. Why, I guess you're not. If you've gone delving in the ruins of the metal world. What's wrong? Apologies. Malfunction. Oh, Lynn? You making friends with locals, are we? I'll come back. Wait. No. We'll talk later. Have to go. Whoa. Well, I guess he's more hungover than I thought. Hey, you got the same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? Этот чувак, он His name is хитрый. Owen? Who is he? And where did he get one of these? He's just a scrounger with friends in high places. Now, he spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, well, I guess he dug it up somewhere. Just a weird old jewel he sticks on his face. I mean, no offense. It looks great on you. Quite a speech. Nice Armon, Olin. Я не знаю, какая из них закончит диалог, но quite a I thought speech, your да. friend was gonna go down in a hail of fruit, but you really Да, calmed the это я crowd. заметил, поэтому респект тебе. Thanks. I wasn't sure I could do it. The Nora is still pissed with the Karja about the Red Raids. And who can blame them? What Олин? else do you know about Olin? Is he really that interesting? I'm starting to get jealous. Well, he scours the wilds for ruins, digs up stuff, and sells it to nobles. When he's not scrounging, he's scouting. Exactly the skills you want the man guiding your expedition to have. I've known him for a few years. He's a loyal companion, cares for his family, holds his drink well enough. I like him, but besides that, not much to tell. Окей. Еще Tell me about Olin again. When he's not scrounging, I've known him for... Окей. I've Классная never seen броня. armor like yours before. Такая славянская. You've never seen Vanguard steel? Vanguard Steel. Now let me introduce you. Ring-locked, impact-protected, sturdy enough to choke a sawtooth. It has to be. The Vanguard of the Sun King's best. Life-takers and machine-breakers to a one. Might even give a Nora warmaid like you more trouble than she can handle. With all that metal to slow you down? I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a pretty even match. То ли флиртует, то ли что. Мне не нравится, когда со мной флиртует. I wanted to Вопросики. ask you something else. If you want. But I'll also be around after that blessing thing, if that'd be a better time to talk. Да, Red Raids меня интересует. I never heard Perfect. anything about red raids growing up. What were those?
Your tribe was at war and you didn't even know? Я не Were очень you был kept популярным, hidden да. away? Did you have overprotective parents or something? I grew up as an outcast, shunned by the tribe. Oh, О, yeah, I've heard the Nora do that. That seems ага, то cruel, есть не у if you всех ask me. племен тоже такая херня есть. Окей. But even an outcast knows about the derangement of the machines, right? How they get deadlier every year? Нет. Где раньше? Well, the mad Sun King figured if he spilled enough blood to the Sun God, it would calm the machines. Didn't work. Ага, то есть машина But становится for жестче, years he каждый год raided the эволюционирует. tribes and took captives for sacrifice. My sister among them. The Nora put up a good fight, but lives were lost. Ага, мы воевали. Как? So, Почему what райды happened? прекратились? How did it Потому all что end? этот король The убили. Mad King's own son united Karja rebels with Oseram freebooters. And together we did the impossible, took back Meridian and killed the crazy old king. Ага, Мэтт Кинг его зовут. So now the Точно. son sits on the throne and it's a big improvement. Under Avad there's no more sacrifices, no more slavery. Звучит очень People from идеально. all tribes are welcome in Meridian Meridian, now, типа, even наверное. Nora exiles. You really should come visit. Меридиан, по-моему, центральный город вообще, да, да. Озерам Who are the Фрибутерс? Oseram? Что это Oh, такое? that's my tribe, far to the northwest. We're good at three things: arguing, working steel, and brewing. And freebooters. What are those? I guess you could say we were mercenaries, warriors for pay. Except a lot more loyal than that makes us sound. Avad couldn't have taken down his father without our metal and muscle. And now some of us serve proudly as his personal vanguard. Окей, понятно. Your Твоя сестра? sister was taken captive and sacrificed. That's terrible. Captive, yes. Sacrificed, no. It takes more than a few Karja to finish Ursa. She got away, and now she's my captain. Captain of the entire vanguard. Favored by the Sun King himself. Ага, сестра, короче, How у did неё she тоже стальная survive? такая. Well, that's his story, all right, but it takes a while to tell. Maybe another time over a drink or three? Or just come to Meridian and meet her yourself. I think you'd like each other. You're both rather, direct. Да, звучит интересно, сестра твоя. Окей, You said the machines have been getting more dangerous every year. Yeah, I don't have to tell you that, right? First I've heard of it. Oh, I'm sorry. I just assumed everyone knew. Well, the way I hear it, 15, 20 years ago, the machines weren't always pissed off like they are now. When a hunter came at them, they'd spook and run. So it was hard to take them down, but not dangerous, so long as he was smart enough to jump out of the way. But then the derangement starts up and everything changes. Now, when a hunter fires a shot, the machines snarl and charge right Ага, at it. короче, 15-20 лет назад машины не атаковали, самое A важное. few more years pass and they start attacking people on sight. Going anywhere becomes a major risk. А вот почему так много в округе, If that видимо, wasn't bad этих enough, пастбищ, потому что они не entirely были new пасты. kinds of machines start showing up. Bigger, meaner, and heavily armed. Like the Sawtooth. Yeah, 10 years ago, that one. But every couple of years or so, something worse comes along. Believe me. So what's making it happen? And no one knows. And the machines, well, they aren't telling. Окей. А что еще можно сказать? Tell me about the derangement again. Well, the way when a hunter, so it was hard, but then now, a few more, if that wasn't bad. Like the Sawtooth. Yeah, 10, So what's making... and no one, Почему-то первый раз не подсвечивалась, как отмеченная. Каржа. If the Karja have such a cruel history, how did you end up serving them? the last king and his men were butchers. But the new king wants peace. There's nothing cruel about that. Besides, the Karja don't just fight, they build. Well, take Meridian. Next to it, everything else is Меридиан just a уже bunch of звучит sticks and соблазнительно. stones. Окей. Меридиан? Just how big is Meridian? What's it like? Where do I even start? My tribesmen are masters of the forge, the best у него tinkers in the world. чуваки But с when it comes to времени- building, Эти, как его? the Karja have us Кузнецы. beat. The city soars over a canyon with more bridges than the Nora have roads and buildings tall as mountains. And across the valley stands the spire, like a blade thrust into the sky reflecting the sun. You really owe it yourself to see it.
So consider that a challenge. Or an invitation. Ну, видимо, чувак все-таки I не want to такой ask you просто about всё. something you said before. Ask away. Такие официальные. Это я спрашиваю тебя о чем-то, что я спрашивал до этого. I should Ну, make да, my у way меня to the пора на blessing. блессинг идти. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and, well, I mean, look at you. What are you talking about? You know what. All right, if you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life, if you want it. Anyway, I have to go to that blessing thing, too, so, see you around, maybe? Окей, спасибо, чувак, ты был полезен. Я узнал, что в мире есть много чего еще другого. Так, кстати, да. Нельзя туда зайти. Стена, нельзя зайти на сцену. Хочу на сцену. Ну ладно. Так, где у меня блессинг проходит? Оп. Нет, блессинг где? Здесь? А, нет, вот там где-то. Наверное, надо было идти прямым путем. Но... Ой, там обрыв. Да, видимо, не стоит идти не по прямым путем. Так, сейчас мне тут что-то написали. Секундочку. Секундочку. Пам. Так, лестница там, да. Оп. А, да, секундочку, я отвел лег сейчас, минутку буквально. Да, мне тут сейчас, так. А никто не смотрит на меня, чтобы не было кому-то очень обидно. Да, никто, как обычно, не смотрит. Ну, окей, поэтому так паузы не будет. When all aspirants are in Так, place. продолжаем. Обряды какие-то происходят. Ирит. Oh! О, это самое. Expecting more tomatoes? In truth, I thought they were throwing stones. Stones hit a lot harder. You'd know the difference. If you wish to speak, we should do so after the ceremony. I'd rather not hold things up, or do anything else that angers these people. Но он испуган, мне это нравится. Значит, он не чувствует себя здесь особо под контролем. Так, что, мы идем туда вместе со всеми? Есть хоть место для нас? Aloy, take your place right there. The prayer lantern is yours. I made it for you. Thank you. Blasphemy.
sisters. Aspirants, before each of you sits a prayer lantern crafted by your mother. In her honor, light its flame. Что я должен сделать? For roast, for my mother, for myself. Myself, for my mother. Ну не для матери, для роста, как бы это именно про мать. Он мне не мать. Вопрос задать. In honor of my mother, whose name I would know if she hadn't abandoned me at birth. Oh, Mother, hear our prayer. What is the child but a mother's hope that takes flight? A glowing flame that climbs the air, set free to the wind, sailing the sky till it fades and falls. So, from one to another, passes the chain of love. Я не очень уверен, что японские эти штучки, как они, фонарик называется японский, так летает. Окей. There's Olin. I have some questions for him. Это был и весь обряд? Серьезно? А, Олин, ты здесь. Где Олин? Вот там вот. Так, с этим пока не могу That говорить. blessing wasn't bad. Oops. I hope I'm not throwing the wet blanket on your sacred А, то ritual. есть это вот It это was не nice. пробовал целиком. Really. Всё, Yeah, пока. well, good luck in that proving thing. Maybe I'll see you in Meridian someday. Who knows? Окей, новичок. Так, а вот здесь вот этот чувак. Your blessing was most illuminating. I've never seen its like. A rare gift indeed. But you don't believe in All-Mother, do you? Usually the distance between our tribes shrouds Nora ways from Karja eyes. But here among you, I see a beauty that shines true. Perhaps Naman is right after all, that the sun's Naman light это я ж не знаю. brightens all lands and all peoples. Who's Naman? Да. One of my brethren, who believes the sky Бреверин. is wide enough for the faiths of all tribes. Окей. А Sun King? Who is the кто? Sun King you speak for? His luminance Avad is the 14th king of the Radiant Line. His light envelops the sky and everything beneath it. He is the chosen of the sun. By his divine rule, we are given sight and purpose. Короче, религиозные. You speak highly of him. Do you know him well? By his nature, he is Я думаю, мы с ним еще unknowable and познакомимся. infallible. We are his instruments, not his companions. I have been in his presence, but we draw down our hoods so as not to behold his light А, они directly. даже не видели, как он выглядит. He's the Офигенно. sun, he has total power, and no friends. That couldn't go wrong. Да, ты верно все заметил. Who are А ты you, кто? Sun Priest? Сан Прист. I am the Reverend Irid. The glory of the Karja is the sun's glory, reflected. We sun priests are but glimmers of its great light. You just said a lot, but you didn't tell me anything. My apologies. My duty is to carry out the will of the sun by serving its emissary among us, the Sun King. I comfort those who walk by the light of day, and I travel to those in far reaches whom Короче, он the light миссионер. barely touches, bearing warmth. Окей. Так, If 13. your Sun Kings are so infallible, how do you explain the crimes of the Да, last да, king? хорошо. А по 13. Well, the sun's glory is a great and brazen crown for a vessel as small as a man. If the vessel is flawed, indeed in the burial caves, one can see the skulls of the past kings are cracked, trialed and fired in the Короче, sun's оправдывают kiln. грехи That can be прошлого. too much for any man to bear, even a ruler of men. So the Sun can make bad choices like anyone else. Oh, no. А, да, Has there ever been a есть. Sun Queen? Many wives and consorts, of course. Or, oh, you mean for the sun to choose a queen? This has not happened. Why not? The sun is masculine, of course, and so would choose its heirs thus. It's a light in the sky. I've never seen anything dangling from it. I don't know if you've noticed, but women run things around here. Well,
Avad took a woman as captain of his vanguard, the first to hold Про such an honor. шуточка, что от солнца You mean Aaron's ничего не sister, свисает. Ursa? Это было про From what he told принца. me, she sounds formidable. Oh, formidable indeed. A woman, and an outsider as well. She might make a fine Sun Queen, given a chance. A sun... Oh, no, no, no. No, Все понятно. So you Так, live in Meridian? Meridian? I do. Where better to mark the sun's divine passage than where the sandstone glows in the light of its passing. I was raised in the mesa's great shade, its wild bird markets and metal sellers, spices and colored silks. Sounds impressive. Oh, you should behold it. And you can if you make the journey. At His Luminance's order, we have flung its gates open to all. Any Nora who leaves the sacred land becomes an exile. But hey, who knows where I'll end up. Ага, то есть Норм даже нельзя уходить. Did you come all this way just to So deliver your it's Sun King's speech? It is my duty, and also my honor, to carry the light of atonement to those we overshadowed and wronged. I swallowed my fear, but it re-emerged. I am glad Erend Van Guardsman made this journey. He is my shield, a good man. Ага, всё Why равно were the не Karja at war with the Nora? разговаривай. Under the 13th Sun King, the Karja had no peace with any tribe. His luminance has sent those days to dusk. We must renew the light that binds us, though few volunteered to come here. The Nora scare you. They're good at making people feel unwelcome. It's said one soldier died for every Nora taken alive. But I see you can be as calm as you are fierce. Ну, понятно, все. This has been illuminating, but I should get going. You have already been blessed, but may the dawn find you, the day warm you, and the dusk have light to guide your path. Блиточка. Мы бы форс. Фью. Так, теперь надо с толстячком встретиться. С толстячком, у которого девайс мой есть. Тут валялся. Оп. Дауншафт 78. Короче, у чуваков сомнительные значения. Где? Кабин? Я же оттуда ушел. А он рядом что стоял? Почему мне показалось, что надо сойти? А, погоди, у меня два толк-то Олин опшена. Олин здесь, а Enter Hampton Soldier. Олин вот здесь, да? Какое? Второе. Второе Олин. А, вот он стоит. Господи. Привет, Hello, Олин. Owen. You know my name? Ah, guess Aaron told you. Why Yeah. did you act so strange when we spoke earlier? Must be this festival. I'm really not one for crowds. По-моему, Maybe I его should just прогнал. turn in. Stop dodging my questions. All right, cool your fire. I got nothing to hide. Да, кто What ты? are you Расскажи. doing here, Olin? Why come to Noraland? Зачем ты спрашиваешь? Aaron needed a scout for his expedition, and a он second же for his drinking. команда, That's да. all. Someone to stop the Sun Priest getting lost. When all this is over, I'm back to delving ruins, rummaging for scrap, scrounging up Поручённый этот, trinkets как to его, sell. Мусорщик. So you're an explorer? Just another Outlander, girl. A man's gotta make his shards. I just make mine in service to the King's court. That's all. Окей. И где ты I've нашел never свой seen фокус? anyone else with a focus. Where exactly did you find it? In a ruin, north of the Claim. That's our name for the Oseram homeland. Up there, the metal seams run deep. Steel giants half buried in loose soil. Forgotten caves that the old ones bored into mountain rock. Your eyes just lit up. I found my focus in a cave just like you're describing. A ruin of the old ones. If you've delved yourself, you know as much as I do. Go to those places for answers. Not me. Да, и что у тебя When we с твоим spoke фокусом? earlier, you winced, then looked like you were in pain. Or frightened. Did your focus show you something?
It didn't show me anything. I told you. It malfunctioned. Happens all the time. Чувак, по-моему, не умеет им пользоваться просто. Да. You're not a very convincing liar. Да. Do you always accuse people you've just met of lying? Only the ones who aren't telling the truth. Fire and spit, girl. I'm a plain hammered man with nothing to hide. You don't believe me, that's your trouble, not mine. Ну ладно тогда. I don't understand. We have this device in common, but you can't wait to stop talking to me. I already have all the friends I need, girl. I don't need the bother. I'm used to being shunned by the tribe. I thought you'd be different. It's nothing personal. It really isn't. You should try to enjoy yourself tonight. Big day tomorrow. Always best to make every day count. Поэтому так много бухаешь, да, чувак? Окей. Хантер Слош. Да, привет. Motherless chuff. What did you say? Find your bed, outcast, and dream of winning the proving. That's the closest you're gonna get. Серьезно, это такое большое у них проблема с этим? Oh, this is the bed house? With you standing guard, I figured it was the latrine. Your very presence here. Well, well. Look who's come in from the wild. The motherless outcast. I see you've still got a scar from where that rock I threw hit you. Now that's a cherished memory. You can be a real lard sometimes, boss. Cut it out. Да, чуваки. Конфронт Where's your бас. bite, outcast? Это обязательное Or did условие. you need my permission to speak in the presence of a true Nora? Are you gonna let boss talk to you that way? I saw you talking with the outsiders. Aw, you even try to dress like a real Nora. Not that it fools anyone. So this is how it's gonna be with you, is it? This is how it's gonna be with everyone, outcast. You belong in the wilds, not Mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. Ты чувак You can испуган, sense да? it. You already know you're gonna lose. I've trained all my life for the proving. I'm not afraid of you. I'm not afraid of anything. Really? Ну, посмотрим. Confidence is quiet. You're not. You know, Хорош. I often think of the day I gave you that scar. It's a cherished memory. Yeah. The look on your face when I knocked that stone out of your hand was pretty entertaining. But I suppose you leave that part of the story out when you tell it, don't you? I branded you that day to mark your shame. А где шрам-то? Я что-то All не you помню, did на самом that деле. day was make Над me бровью, по-моему. stronger. Just wait. I'll show you tomorrow. Yeah, right. This is boring. Time for Если они boss вот to такие get воины, some почему он sleep. смеется над наличием шрама? You'll be the one surprised tomorrow, outcast. Not me. Oh, are you gonna shut your mouth? Because that would be a surprise. Нормаса. Толк-то Вала. Вала, видимо, будет моей Nice job кореша. handling Bast. That should keep him quiet. Till morning, anyway. Но не могу сказать, что I уж очень don't классно. believe we've met. I'm Aloy. Oh, I know who you are. The competition. The others, they'll finish the proving. Most of them. But win it? That's down to Bast, you, or me. Vala. Nice to meet you, Vala. You're right. I am going to win tomorrow. Never celebrate a victory before it's earned, girl. My mother taught me that. Now, if you'll excuse me, I'm gonna get some sleep. I plan to be well rested when I run you into the ground tomorrow. Your bunk's right there when you want it. Okay. Thanks. Окей, да, неплохо. С ней все четко. Все, ну-то спать. So, your first day in Mother's heart. What do you think?
Подружки общаются перед сном, You've never slept in a Nora lodge before. Not very private. Да уж. Too soft. Ну нет. Да не, нормально. It has certain charms. Да. Homey enough, once you're accepted. That's the problem. I think you'll find a place here. I do. Get some rest. Mavers Heart, квест комплит. Спят в одежде, господи. Я всегда удивлял, как много часто люди спят в одеждах в фильмах, там, в играх. Одежда не очень хорошо пахнет после этого. Надо даже поиграть за это. Я думал, Ковен будет проходить. Реально, как будет экшн сценка. А, это еще не началось, это мы типа идем к месту. Соревнований еще нет. У нас всего человек 10, да? И только нам надо выиграть. What will it take to get you out of here? Так, скиллпоинт мы открыли. 2 у меня даже скиллпоинт. Так, что можно открыть? Critical Heal, do more damage. Тяжелое оружие. Тут не открыто, да? Low Profile. Уменьшить визабилити. Ага, стрелять на веревочках. Прыжок и удар. Ага, увеличить это. Люр, хиллер и скэмэджер. Change resources. Но мне кажется, Critical Hit, Heavy Lifter, Low Profile нам пригодится. Как раз 2 он стоит. Так, а что какая наша цель? Говнюк. Your trophy is shattered, outcast. Looks like you'll need another. Возможно, с ним не стоило сплотить. Так, где? Где кто? Я же не могу, наверное, проиграть. А, вот там здесь. And again. Так. There. Faster, come on. Достаточно? Нет, еще надо. I've got to catch up. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Стреляем. Попали. Так, блин, опять туда. Бежим, 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 бежим. Блин. Поймал. Не убил.
Отступаем. Да блин, говнё. У меня кончились стрелы, да? Умер. Еще одна стрела и все. Все собираем. Что-то вообще как-то было очень мешанина какая-то. Где все мои чуваки? С кем я должен был спорить? И опять нету. Еще кого-то убить надо будет. Мне, видимо, туда и надо было. Это еще не начало было. Что это же было? Киевки. Я отстал из-за этого, из-за того, что меня чувак выбил. Стрелы. То есть всем остальным не надо выиграть, кроме меня. Потому что победителю дадут путь. Точнее, все остальные уже в племени. Но камон, ну что, на этот раз далековато, да? Dead last, girl. Might as well walk from here. Boss will win or Vala, but you'll be made a brave so long as you finish. Oh, now, that's an old trail. 2 died on it last year. It's falling apart. Better dead last than dead altogether. То ли ей надо выигрывать, уже непонятно. Но мы настроены выиграть, как в игре. Погнали по сложной тропе. Не-не-не. Мы срежем. Чувак не очень ответственный. Вау. Come on now. Прыг. Faster. Stop dragging. Прыг, прыг, прыг. Gotta keep going. On the old trail? Is she crazy? Вон люди. Good. I'm gaining. Look! The outcast is catching up. How'd she get Я up думаю, there? может особо тоже не торопиться, у меня тут вариантов немного развиться. Опа. Срезал. Hurry. Keep at it. Она не выглядит очень опасным, эта тропа. Видимо, у тех лошар была еще более простая тропа. Мы вот своих приключений с батей не по таким тропам ходили. Прыг. Прыг, 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 прыг. Вот замороженные твари какие-то огромные просто вообще. Come on, you can make it. Can't let them beat me now. Оп. Срезано. Первое. Да, похоже, первое. Давай, 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 еще немножечко. Успела. Хорош. She didn't win. The outcast cheated. An outcast win the proving? Never. For she is a brave now. You did it. As are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast, and now brave. Я так и не понял, если бы мы не выиграли, нас бы не приняли. Ого, серьезное заявление. Война началась какая-то. Это не его присты, которые пришли с миром. Keep them pinned down till the others arrive. We can't stay here. That's the way out. But we won't make it under fire. They can't shoot if they're dead. Keep them busy. I'll find an angle. Bass! Bass! Are you with us? I'm with you!
Окей, познаются в беде. Так, интересно. Так, то есть мне... Ой. Мне надо сделать... Я ничего не надо делать. Ачивочка зато заработала. We can't hold them! Oh, Mother, help us! Так, что я могу сделать? Kill them! А, я должен окружить их, наверное. Да, похоже на стандартное окружение. Kill the invaders! Take down the girl and any who protect. They're too strong! We can't stop them! Так. Я что в волк попасть надо? Ну что, стрелы кончились. Господи, что происходит? Почему мне сложно? Да, меня убили. Окей. Это оказалось сложнее, чем я думал почему-то. Так, еще разочек попробуем. Чего ему в голову не мог попасть? Стрелой-то такой залепить хедшот. Kill the defilers! Погнали, погнали, погнали. Too many of them! Так. We can't win! Night хватит уворачиваться. We can't hold them! Oh, Mother, help us! Ай, сгорелись. Kill the defilers! Блин, короче, может, надо стелсом попробовать пройти, может, не заметит. Что я тороплюсь и пытаюсь не стелсом. Они же отвлечены тем, что происходит, это, там, атакуют по моим друзьям, наверное, которые будут друзья. Надо не высовываться. Оп. Чувак, не мешайся мне. Too many of them! We can't win! Нет. We can't hold them! Oh, Mother, help us! Так. Kill the invaders! Kill them! They're too strong! Так, отлично, один остался. We can't stop them! И его залупим. Опа, все. Да, главное не торопиться в этом деле. Quick, run for the slip wire. А это самый важный у них чувак. О, еще бегут. Теперь мы с другой стороны. Kill them all. No witnesses, no survivors. То есть у нас огненных стрел достаточно, чтобы стрелять огнем. For all Mother. Oh no, there's more! They keep coming! How many are there? Ах ты, говнюк. Так. Ай, ай-яй-яй. Это я ошибка. Так, я еще так забыл, как поворачиваться. А, вот так поворачиваться, да? Отлично. Так, где кто еще? Опять они в эти? Ну, в атаке. Так, я смогу? Да. Хватит ныть. Kill the defilers! Минус. Так, что мне надо? А, стрел наделать. Kill the invaders! They're too strong! We can't stop them! Эх, бля.
Минус. Да хватит меня сжигать. Так, мы можем выиграть. Вступаем. Еще один остался. Все, отлично. А что еще подключается? Так, теперь еще одна. Да камон, вы же лошары, вы же даже драться не умеете. Почему вас так воевали? Достаточно легко. А вы должны быть воином, а я девчонка молодая. Now, descend while we have a chance. Чем изменил? Ох, господи. Да это уже серьезно. У них даже бывает огнестрельное оружие, так я не знал. Блин, стрелы камешками стреляют. Валу убили все-таки, я думал, она останется жить. Окей. Это было... Так. Моих чоков убили, так. Так. Ой, блин, наступаем. Наступаем. Вот эта мясорубка. Все, меня убили? Блин. Но здесь было сохранение сейчас перед... Я очень надеюсь, что мне придется сейчас 3 волны проходить по новой. У меня здоровья не было вообще совершенно. Да, из живых не осталось. Так, мне нужны тяжелые стрелы. Отлично. Ай. Получите, говнюки. Так, на здоровье мало. Ой, я могу даже с тяжелой пушкой брать здоровье. Патрончиков немало. Немного. Так, 6 патронов. Все, убито. Левел ап. Слушай, вот это было весело. Тут я вообще... Так, 1 ап можно, да? Precision, да, пригодится. Легкие атаки, больше имеет шансов. Лидер это был тот чувак. Давайте сначала пролутаем всю территорию. Что у нас здесь еще осталось? Здоровье, потому что нам нужно много. Так, отлично. Так, а я могу поднять? Ой, нет. Закрафтить зелье. Мне не хватает Metal Vessels 3. Зато хватает Трипкастер. Трипкастером я почти не пользуюсь, мне не нравится. Оружие. Так, вот здесь еще. О, все, должно хватить теперь. Да блин. Ой, извините. Отлично, увеличили плюс 3 capacity. Так, а чуваки сверху на меня прыгали, да? А вон еще один. Занычка. Так, полностью здоровье восстановили. Это что мы сделали? А, мы... Как это происходит? Стакина. То есть мы можем еще больше здоровья набирать? Я что-то не понял, сколько у нас максимум здоровья. Так, здесь чуваки, враги были. Вон они валяются, отлично. Которых я прострелил. Денежки.
О, отлично. С какой-то слакшайн глаз. Metal Shards. Здоровье. Все, максимум здоровья, да? Нет, это не здоровье еще было. Вот это. Все, остался лидер. Говно-лидер. А мы этих чуваков реально убили? Sources. Короче, все очень хорошо. Не его. Не его. С девайсом они были. Сзади, сзади, сзади. Пинок по... Сейчас будет, сейчас будет. О! Тусан, то все-таки они же... Кто ты? О, батя! Батя. Пришел навалять его. Ой-ой-ой, батя может умереть, лучше бы он показался. Давай, ну батя хотя опытный воин, скорее всего. Ну давай, играй, не будь такой же, как обычно, и позволь бате умереть. Не позволь ей. Нет. Блин. Ну почему всегда такое бывает? Ну почему это настолько стереотип, а? Кто это? Бомбы. Мне кажется, нам надо сваливать сюда. Блин. Он успел и порезать даже, офигеть. Скатить, да? Я тоже так думал, что это лучший вариант. О, ё-моё. Ну, как бы, да, как бы от взрыва она точно умерла, тут хотя бы она может что-нибудь произойдет с ней. Ого. Где мы очнулись? Что происходит? Нас везут куда-то? Кто нас везет? А, наши, да. По каким-то подземным этим. То есть у наших есть подземные какие-то... Ого. Рядом с матерью должна быть? Может, последователи старого короля? Зажила шею уже, да? То есть прошло время много, наверное. Да, видимо, она долго лежала. Девайс забрали.
Окей. They must have found me before I bled out. Why is no one here? Where am I? Да, где я? Почему никого здесь нет? И так, меню без фокуса мы даже не можем апгрейдиться. Какой-то этот. Тупичок. Я не верю в тупички в играх. Ну ладно, окей. А, туалет может быть. Умывальник и... Да, возможно, так выглядит туалет. Ну там что-то светится технологично. То есть все-таки у нашего племени есть какие-то технологии. И рядом с матерью. But where's my focus? It's here. Okay. То есть они просто меня раздели, ничего страшного не произошло пока. Повредился, может быть? Нет, слава богу. Am I inside the sacred mount? But only matriarchs are allowed inside. Моя мама матриарх, им не положено детей изводить. Как такой вариант? I don't see my bow here. Or that damaged focus, the one I took off that killer. Обрезать могу? Нет. Так, окей. I should keep looking. Ага. Вот какой-то что-то. Комнатуха. Ничего нету. Открываем дверь. То есть технологии все-таки у них есть. Сигнал. Карты у меня нет, да? Looks like the ruins I fell into when I was young. Nora didn't build this place. The old ones did. But why? Так. Я иду в противоположное направление, значит, здесь что-то будет интересное. Еп. Power cell. Что нам дает? А, сайд-квестом даже. Дали за это. То есть Power Cell мы можем куда-то вставить, отлично. Но меню пока открыть не можем, потому что пока чинушто. Очень хорошо. Так, красная дверь, значит, туда нам не надо идти. Значит, все, что мы здесь найдем, может быть интересно, но ничего нет. Целый алтарь. А, вот мое оружие. Где все-то, правда? Может, все племя вырезали? Хотя вряд ли. Синхронизируем? Access denied. Ага, понятно. All commanders, halt excavations and proceed at once to the mission point. Avoid all contact with Nora savages. But if you are seen, kill every witness. Target imaging attached. Do not fail. Ага, спланированная атака. Target imaging. Это что значит? Who says I'm like other Nora? They saw me through Owen's focus. How is that possible? Then make it quick. I'm heading in. Hold for identiscan. You need to stop listening to Ted and start listening to me. Ted? Where's this from? Да, это, скорее всего, из прошлого, судя по одежде. Из текущего. Синхронизация какая-то?
Мы типа и наш предок какой-то. Терминейт. То есть еще кто-то остался из живых людей? Aloy, you are awake. You brought me here? Quickly, you must follow. To where? To the place where you were born. Уже хорошо. Are you saying I was born here, inside the mountain? It is easier if I show you. О, мне разрешили смотреть. Так, надо проапгрейдить скилл. У нас один скилл есть. Мы можем его... Скиллап? Нет, мне скиллап не очень интересует. Tools menu, tool single line to your position. The target field be closest, most centered in all view. Ну, попробуем, что такое хрень. Тем более он потом не будет доступно. Skill not unlocked. Ага. Понятно, как меню реализовано. Так, тут что у нас? А я вот там, где породил Томас. Нет, записи нет. А, так это я вернулся обратно, что ли? Да, похоже. А, вот я здесь налево повернул, а вот здесь дверь открылась, походу. Ну, пойдем, бабушка. С мамкой повстречаемся. Комментик. Привет. На английском, потому что не люблю русские переводы. Вот. Считаю, что... Я не знаю, кстати... Ну, здесь можно было русский язык выбрать. Можно было выбрать английскую озвучку. Русскую озвучку вообще не переношу. А английскую озвучку можно было выбрать, но... Тяжело, когда говорят по-русски, а пишется по-английски наоборот. Точнее. Ну, племя, по крайней мере, не вырезали. Вот, поэтому мне проще на оба английских. Оп, так. Окей, окей. Тин, тин. Ну и надеюсь, кто смотрит, хотя бы немного лучше узнает английский язык. Мне кажется, мы сейчас встретим мать, которая лежит там в какой-то полукоме. Из прошлого, почему она. То есть там какой-нибудь этот, как в Fallout. Ну, да, чё? А, поговорить, да? I don't see how that could be. You were not born of a woman, Aloy. Чё? The mountain is your mother. Я клон чей-то. What are you talking about? Come. Типа, гора моя мать, а не человек. Не женщина. Окей, пока мы не видим ничего. Я искусственный человек, Where all mother slew the metal devil and gave birth to you. What? Aloy, the Proving Massacre was just the first of many disasters. The war party we sent after the killers was ambushed and slaughtered. But what does that have to do with where I was born? My hope is... everything. This is where we found you. We heard your cries, came to look, and there you were. Just lying there? Yes. You mean I came from behind the door? Always, that is what I have believed. That you came from the womb of the mountain. A gift from All Mother herself. But others... like Lansra, fear that a darker power put you here. Not a gift, but a curse.
But this isn't a goddess. Aloy! It's a door. With people behind it. Another? Там как в Fallout люди живут. Повернись, повернись, что случилось? А, открывается дверь, господи. Это бункер. Офигеть. И у них, видимо, не было возможности прокормить. 99-47 мы близки. Но не 100%. Error. Alpha registry corrupted. Identity cannot be confirmed. Entry denied. No, no. Please. Не пускают меня внутрь. Значит, мы будем бороться за пропуск. Ну, а ты думал, будет так легко? Пришла и тебе показали? All Mother spoke to you, as if she knew you. Were you not listening? It didn't recognize me. Не надо саркастировать бабушку. Because of corruption. The goddess's own words. Surely, if you heal this corruption, she will see you clearly. Во, бабушка дело говорит. And how would I do that? You said you've had visions of a woman with short hair. Uh-huh. The killers came for me because I look like her. But their power is overwhelming. Is there no other trail to follow? Owen. He was one of the outsiders. The night before the proving. The killers saw me through his eyes. Меридиан надо идти, да? He lives in Meridian. So you will have to leave the sacred land. О, мне даже разрешение официальное покинуть святые места. I've been an outcast all my life. Went on an exile too. Shh. There is another way. Come, and we will make it so. Okay. You said the tribe was on the brink of extinction. What happened? After the massacre at the Proving, a great war party was sent after the killers. Less than half survived. Короче, наших воинов заломанили по жесткому. How was the war party defeated? The killers do not fight alone. Somehow they have a power over the machines, corrupting them, driving them mad. So the killers got away? Yes. And now the only plan my sister matriarchs can agree to is to sing the Hymn of Atonement and beg for All Mother's mercy, as though she would not want us to help ourselves. Then, what's your plan? Их план молиться. This was my plan. To show you where you were born and loose you to follow the destiny All Mother intended for you. Окей. Спасибо, бабушка. The other high matriarchs are waiting for us. Let me do the talking. Окей, позволь тебе говорить. Ладно, я никогда не умела разговаривать с матриархами, с этими вредными тетками. Погнали. It is done. Yes. I showed her. Sisters, the goddess spoke to Aloy, told her to heal the corruption. Ну, формально она говорила. But how is she to do that? She will have to journey beyond our sacred land. A seeker? If the goddess spoke, it must be so. You would name this thing a seeker? Sister. Да что с твоей проблемой? Lansra, join with us. This will be your Lansra. sin, not mine. Send her seeking, and may she never be seen again. Окей. Aloy, by the holy grace of the one goddess, we hereby anoint you a seeker of the Nora tribe. No barrier can now stay you from your sacred task. May All Mother protect you and sustain you. Stay true. Хика. I will make ready for the hymn. Сколько у них церемоний, капец. What? Our hopes lie with you. Окей, спасибо.
here, so what's a seeker? You are. And here is your mark. In times of great need, the High Matriarchs may anoint a seeker. A worthy brave sent forth to accomplish a great purpose. No matter where that purpose might take her. Even beyond the borders of the sacred land? Yes. And with the right to return when you are done. Or as the need arises. Короче, мы теперь такие фрилансеры за наше племя. Теперь я могу ходить куда угодно, без ограничений. Бать, наверное, Even to forbidden places, like the tainted lands beyond All Mother's sight. Or the ruins of the metal world. Даже запрет есть, да. Классно. Так, Metal World. Да, почему они вообще запрещены? They are blighted places, Aloy. Dark and wicked. Like the children of metal who built them. When they rebelled and tried to murder All Mother, her wrath leveled their cities, but could not cleanse their sin. Their ancient spite haunts those ruins, ready to ensnare anyone foolish enough to enter them. Куча ловушек металлических. I've been in a ruin. It looked a lot like the inside of All Mother. That cannot be so. It is. Then, this is something beyond my understanding. I will trust you to reveal the Даже для truth. меня она слишком упряма. Why are the lands beyond Nora territory called tainted? Да, почему они Is it not прокляты? obvious? Our land is sacred. We live in sight of the one goddess, All Mother, source of all that lives. Beyond her sight lies a vast fallen land, spiritually tainted. That is why it is against tribal law to leave. But the Seeker blessing will protect you. Короче, у них есть лупхол такие в законе касаемо всего. Так, а другие секеры бывают? There have, but they are rare, and most who set out are never heard Мы всех from просрали, again. короче, окей. Was Rost a seeker? No, not a seeker. What are you not telling me? Ну скажу уж This is пробовать. not the time, Aloy. Perhaps another day. Ну ладно. Ну про What рост. was done with Rost's body? Не нашли его. I'm afraid there was very little left to recover. But what there was, we buried at the place where he raised you. With flowers on the У grave. нашего домика гробик. Ну, это мило. So many Так, have что еще могу suffered. сделать? Is there anything I can do to help? What is most important is for you to fulfill the purpose All Mother has intended for you. I don't know what that means any more than you do. Then you must find out. If, however, you sense that part of your purpose is to help the tribe, by all means do so. I have no doubt you will find people in need throughout the Embrace. Окей, помогать всем. Хорошо, запишем. You Так, said а that убийца? Nora sent a war party after the killers. Yes. Узнали про убийц? But it was ambushed and overrun. Very few escaped alive. And most that did were wounded. Do you know where the killers went? No. But you could ask Varl, one of the braves guarding the gates of the Embrace. He survived the ambush. He would know more. Окей, спасибо. Так, ну тогда так, сейчас я отлучусь. С ними поговорили. И отлучусь сейчас на минуточку 11, потому что на улице, видимо, сильно холодает. Опа. Так, где? Оп.
Так, продолжаем. Все, спасибо, матушка. И я пойду делать From here, квестики. you must go to the gates of the Embrace. Speak to Varl, and he will point the way to Meridian. Окей, If any спасибо. Nora tries to stand in your way, Aloy, make sure they know you are a seeker. Oh, I will. Thank you, Tirsa, for all you've done. Да, May спасибо, ты all всегда была Mother добра. bless you and watch over you. Я бы за тебя помолился, когда мне дали выбор. Nora faithful, we will soon begin. Purify your hearts. Soon we will beg forgiveness for the sins that brought such misery on the tribe. When we hear the matriarchs lift their voices, we will join ours to theirs. Rains will take forever to dry. Идет дождь, и наше замечание было, что волосню нашу высушить займет много времени. Так, ладненько. Так, что нам? Так, у нас там квестик вообще на самом деле был, да? А, это Мавр Сводч, да? Окей. Руины. Скрейпер сайт. Waypoint. Maver's Heart, Maver's Watch и Maver's Cradle. А мы здесь не были же. Вот что. Only matriarchs are allowed inside the mountain. Ну, High Matriarch Tirsa made an exception for you, but that's over now. Окей. Fair enough. Зайти внутрь больше нельзя. Так, собрать все говнецо, что раскидано. Нам это все пригодится. Save these for the trail. Так, ладно, погнали. Видимо, все, кто остались. It's like the metal devil is whispering to them, corrupting them. Так, надо сделать стрелы. Привет, чувак. She saved many lives. The tribe is lucky to have her. А молодежь всю порезали, да? С кем я мог там пообщаться? I need the gate opened. Then you'll have to talk to the new war chief, Resh, up on the wall. А, это выход куда-то? А, чтобы выйти отсюда из Overwatch. Окей, здесь, наверное, что-нибудь есть. О! Девайсики. Supply crate. Новый варчив, старого, видимо, убили. Звук был. Тревожный звук был. Все, нельзя больше. Aloy! О, чувак, ты новый варчив? I heard the rumors, but I didn't know for sure until I saw you just now. I'm glad to see you're okay. And you're even wearing the tunic I stitched for you. I'm honored. What sort of rumors did you hear? That you were wounded. Expected to die. And then, High Matriarch Tirsa insisted that you be allowed to heal inside All-Mother. Huh. That caused a stir. Only matriarchs are allowed to enter the mountain. But you deserve the honor. The survivors have told everyone how you fought to save them. I wasn't the only one to fight. No. They spoke of Bast and Vala, too. And Rost, the man who raised me.
He fought to save me, and he died for it. The survivors didn't speak of him, but I remember him. He was there that day when you saved me. I remember he stepped in front of you when my father started yelling. If by dying he saved your life, Aloy, I don't think he regretted it. Okay, так. What are you doing here with a bow and spear, Teb? You're a Stitcher, not a Brave. Most of our Braves are dead or wounded, Aloy. Someone has to defend Mother's Watch, so I thought I'd help out. Okay. I should be okay. Just as long as I don't try to run any Brave trails, right? I need the gate opened. Do you have any idea how dangerous it is out there? I need to pass through. You'll have to talk to Resh then, up on the wall. He's the new war chief. I'm not sure he'll help you. Я Сикер теперь. А что What's the danger in the embrace? Are the killers still there? No. They're long gone. The war party went after them, but the killers slaughtered them. They have some evil power over the machines. They corrupt them, make them fight at their side. And these corrupted machines, they're loose in the embrace? Some have broken through. And from what I hear, it's even worse outside the embrace. Believe me, this is no time to go traveling. Ну вот посмотрим. Why wouldn't Resh help me? Well, he says mean things about you. That I'm a motherless curse, an outcast. Это тот чувак, понятно. Yeah. I wish he hadn't been made war chief, but Sona disappeared after the ambush. They say she went after the killers all by herself. Who is Sona? Sona was the tribe's war chief, but she went missing after the war party was ambushed. You probably saw her at Mother's Heart. A tall, lean woman with dark skin and long white hair. Не уверен. Her daughter ran in the proving, but she died. Was Vala her daughter? Yes, she was. I liked her. So did I. I should be on my way, Teb. May All Mother protect. I hope I never see a corrupted machine again. They give me nightmares. Тык. Нам надо подняться на стену, чтобы поговорить с тем вредным дядькой. Вредный дядька. За что он меня не возлюбил? Видимо, он слишком религиозен. The outcast approaches. Ignore her. Continue the report. There are rumors of a demon loose in the embrace. A thing of dark metal that corrupts every machine it touches. Where did it come from? They say it broke through the gates of the embrace. Who is they? Varlin's followers. They tried to stop it, but the demon was too fast, too powerful. Varl's a fool to defend that gate. It is here at Mother's Watch that we will make our stand. I need the gate opened. Since when has any outcast's need been my concern? Я уже не только outcast. Since I was anointed a seeker. Now open the gate. You? A seeker? Have Tirsa and Jezza gone insane? Bad enough that they let you run in the proving. But to nurse you back to health inside the sacred mountain? No wonder a curse is upon us and children lie dead under cairns of stone. And where were you when those children were being slaughtered? Or the war party ambushed? Guarding your little gate here? I am the Nora War Chief, and this gate is Mother's Watch. I have been anointed a seeker by the High Matriarchs, so do as I say and open the gate, or we will settle this in blood. The sooner you're gone from here, the better. What was that? Oh. Преступление. Шарики. Что-то более тяжелый идет. Что-то более тяжелый, чем тигр.
Вот что-то новое. Очень похоже на дверей. Sound the alarm! Пробачай. Что ваш квартира с тобой? By the goddess, what's it doing to them? Taking control. И сейчас пойдет на атаку. О, щит. Brace yourself! Сейчас все просрем. What have you brought on us now, you motherless curse? Kill them, Braves! Kill them all! А что, они ворвались? Ready yourselves! Lady fight a curse! The demon! Oh, mother, give her strength! Won't be long. Gotta get in position. Here it comes. Attack! Watch the Striders! It's driven them mad! Ой, плохой робот. Хватит. Эй. Эй, самый походит стоп. Так, я все. А, я не камеру могу. Ага. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага, огонь. Огонь это его слава. Давай. Lost it. It's down! И никого в живых не достался. One of these things marched with the killers at the proving. How does it possess? How'd you do it? Show me. You made them obey you. How? This. You did it with this. It's Управлять животными. connecting to my focus. Then I could use this. It's worth a shot. Couple loops of wire. Looks like it'll hold. I just need to test it. Aloy, how did you do that? You killed that demon. Pulled its guts from the carcass. Ну вот так. The way it controls other machines. I think I figured it out. But I need to test it on a machine.
Plenty of striders along the path to the gates of the Embrace, I guess. Exactly. And the gates are where I'll be headed anyway. I need to speak to Varl. I always knew you were different, Aloy, but... But what? I think you're a blessing from All Mother. No matter what Resh says. Thank you, Teb. But I have to go now. I know you do. And my thoughts go with you. Окей. I hope to see you again someday. I want that gate repaired immediately. I don't care if you have to bandage it together. Get it done. PS1 оверрайд. Ага, я могу оверрайдить вот этих слабеньких врагов. Видимо. Так, что-то классное. That was worth it. Так, что у нас там? Скилл? 2 скилл point, отлично. Use ranged weapons, strike from above, silently draw, and take down small machines and human to deal damage. Silently причем. Давай я за silent. Отлично. Все, погнали. Вот ворот открыли. I need to find a machine and see what this device can do. Так. Как я сменил? Почему я справа смотрел на жизнь? Окей, торговец. Здрасте. Что тут есть интересное? Так, самый дорогой у вас что? Стелс. Мне бы не помогал слинг, трипкастер, варбол, шарпс. Мне не нравится мой текущий. Свечок. Play movie. Что за муви? Не. Плевать. Так, нам нужно найти кого-нибудь. Ага, вот там. Ой, тут что-то есть. Девушки. Brom! It's your sister, Alara! Вестик. Бром и его сестра Алара. Где-то наверху, наверху. Михаил случился. Ага, вот, не залезть. И... Так, здрасте. Что случилось? Do you need help? You're the one who survived the proving. Yes, I do need help. 10 years ago, my brother was cast out. His sentence ended, but he didn't come back. His camp was empty and covered in blood. You said your brother's camp was soaked with blood? The Braves went looking for him, and that's what they found. All I can think about is what might have happened. Is he really dead? Or maybe just wounded? Is he suffering? Does he need help? I can't stand it not knowing. Окей, узнаем. What are you doing out here all alone? В странном месте. Each day I cut a notch on the wall, so I knew Brom's sentence was over. Then I cut 3 more. But he still hadn't come back. I begged the matriarchs to send Braves to find him, and all they found was a blood-soaked camp. The Braves said he must be dead. But I have to know the truth. So I came out looking for him. Okay. Why was your brother cast out? Rom was always a little different. A little touched. One of the hunters had a cruel heart and never let him alone. I was gone but an hour, and the hunter set after him like always, but this time, Brom struck back with a rock and split the man's skull. Spirits made him do it, he said. Whispers of the forgotten. It cost him 10 years.
I never should have left him alone. What do you mean, forgotten? All Mother curses blasphemers who won't repent, banishing them from her eternal memory. Those lost spirits are the forgotten. Brom used to say they spoke to him, told him to do things. It was such a burden for him, and there was nothing I could do to help. I'll do what I can to find your brother. You will? Then let me come with you. I won't be a bother. I know how to stay out of sight. No. I'm faster on my own. If that is how it must be, just find him then. Please. Где хоть примерно? Не скажешь, да? Open quest. Completed quest. Side main, side... Ага, вот тут есть это, типа, советы. Пойдем Рома навестим. Где у него лагеречек? Там? Не-не-не, мы уже там общались. Did you find Brom? I'm still looking for him. Then don't let... I'll be back. Thank you. Почему? А, вот там. Там-то как раз до этого хотел прийти. Оп. Позырить там. Оп. Так, посмотрим. Опаньки. Что? Страшно, да? Рожденный такой, да? Могу уже приманить, да, кого-то? А, кстати, трек не проверяет. Зачищено. Хорошо, все, ходить. Все, и потом валяются, да? Они вот к нему ходили. Странно. Snow haze. White as bone. That thought got dark. Тин-тин-тин. Все, погнали, помните, искать там, что там с братцем случился. Это странно, у них погода вообще. То снег, то не снег. Так, как это пройдет? Ага, и вот там целое это место для охоты, да? Скрэпер сайт. Ну ладно, я не помню, были мы там или нет. Вообще, бывали ли мы там? Тропиночки прям приятно поехать. Здесь никого нет, как и не залазить на своей башне. Мне кажется, там не был. Кто не видит? Волки? А, нет. Так, нужно место где спрятаться. Травушка.
This must be Brom's camp. Better clear out those watchers. Второй где? Как там его можно было применить, да? Давай, давай, подходи ко мне. Мы научились писать. Это классное мини, да. Так. Blood, but no body. There's gotta be more to this. Ого, это что такое? Что-то странная какая-то сцена. Looks like a few drops of blood lead away from the camp. А, я же могу просканировать все, да? Highlight трек. А, вот кровь, да? Ага, окей, лифте. Наверх выйдем, да? Там что-то есть у нас? Да? Нет, непонятно. Окей, еще немножко интереснее. Мне кажется, он там какие-то обряды сумасшедшие производил. Там... Да, зарезал сам себя. Did someone attack Brom with it? Нет, мне кажется, это не, вообще не человеческое кровь. Looks like more blood leading away from here. Как это могут сделать? Можно, да? А нет, просто найф. Что? This'll last. Так, я, видимо, деселекту. Не знаю, куда я еду. А, он вниз, что ли? Ага, хайлайт. Окей, дальше идем. Возвращаемся в цивилизацию. There, a bucket. Туалет, что ли? Так далеко. Did someone bring the blood to the camp? А, это фейковое убийство. The trail of blood ends here. But whoever left it must have also left tracks. Вон он. Чё тут мутная история? LA Noir стайл. А, тут... Нет, чувака-то он убил в итоге. На стену даже. Окей. Дальше куда? Вниз. Окей. Нет. Все? Убил. Ну это я, да, покапил, конечно. Так, тут что-то интересненькое. Ватчерлэнс. Ты знаешь, что делать с Ватчерлэнсом? Теркойл. Теркойл это модификация чему-то, да? Так, здесь у нас, кстати, модификация есть. Как ее воспользоваться? Дропнуть только можно, да? Трежер в боксе. Так, трежер боксы, все. Спешилы. Крафтинг может? Modify... О, офис, да? Так, resist range attacks и resist corruption. Range attack меня может интересует. Так, отлично. Weapon. Вторая модификация. Отлично. Так, плюс 26 ман.
Плюс 26 дамажа будет очень сплотительно. У Трипстера нету. Кэрри, ММ. Так, это закрафтить, да? Так. Увеличить количество... Да. Так, у нас много. Все. Аутфит нас меньше интересует. Хантербо. Сайз Хантербо. Да, вот это тоже интересует. Все. 30. Каждый по 30. Да. Отлично, очень хорошо. Так, продолжаем бегать. Чуть-чуть осторожно надо быть. Куда мы вернулись? Почти вернулись к Мавар. Судя по всему, вернемся. Нет, не вернемся. Так, мы можем упадать, кстати, что-нибудь? Да, сел. Это мы не можем подать. Вот, обычный аутфит. Нельзя. Ну ладно. That's twisted. I wonder if the blood from the camp came from this boar. А, вот здесь что-то есть. Так, что я должен сделать? А, что я должен делать? Я что-то про это. Квест. Экзамен в Шрайн, экзамен. Edge Weapon. Сверху можно что-то делать? Нельзя. А, вот что было. Да. Нет? Я не очень понимаю этот кейс. Как тебя за... А, во, экзамен. А, он не хочет, чтобы его нашли. Так, продолжаем бежать. Видимо, братец-то не хочет, чтобы его нашли совсем. Так, что, подманим кого-нибудь? Давай, давай, подходи. Ого, это тут новый, кстати. Так, следующий. Давай, давай, топай, дружочек. Твой один друг уже тут лежит. Огонь. Так. Ну там вроде еще это. Looks like it was a watcher. Whoever I'm following made short work of it. If it's Brahm, he definitely knows how to handle a spear. Ага, Брон нам типа угрожает. Так, где он страушку-муравушку? А, так надо посмотреть. Так, не заметил, отлично.
Пам. Убита. Там чего он один остался? Не обязательно, кстати, по-моему, прям очень точно в глаз стрелять. Так, последний, что-то интересно. Stealth Wave. Ладно, ничего особо интересного. Так, погнали дальше. Так, о, леса. Леса убита. Tough, but I'm used to it. Так, нам надо наверх, да? Someone loaded these supplies. Что вообще происходит? Supplies почему-то. О. Свалить я не хотел. Перепутал по кнопке. Экзамен. Brom was an outcast for a long time. Why take food and gear now? Так, куда дальше? Туда. О, хорошо приземлился. Смачно. Опять валяется вообще. The supplies from the cache. Why would they take them and just throw them away? Да уж, какое-то происходит что-то странное. Может, за ним гнались, и он... Нет, не знаю. Блин. Наверх. Окей. Так. Барась что-то замутил. Ты здесь лет он был в изгнании? А вон. Кому ее, по-моему? 10 лет был в изгнании и внезапно сошел с ума? Ой. Сказать, зачем замедление было? Так, вон он. Это тощий какой-то, братец. I will. I'll kill myself. I'll kill myself before I hurt her. You're not a spirit. What do you want? I want you to step away from the edge, Brom. No. Leave me alone. Can't you see I need time to think? How am I supposed to think when everybody is shouting at me? Get a hold, come closer, so I went to shoot. I know it's hard, but I can help. Нет, здесь надо быть умным, когда общаешься с суицидными и сумасшедшими. I'm not shouting. I know you're a good listener. So come listen to me, just as you would the others. They say not to listen, but Alara always said, never ignore a speaker I can see. Умна сестра, да. Никогда не игнорируй спикера, говорят, что если ты можешь увидеть. Now tell me, what's troubling you? Spirits of the forgotten. Souls cursed by the All-Mother. Their voices never let me be. They want me to do things. Hurt people. If I go back to the Nora, they might make me hurt Alara. And I'll kill myself before I let that happen. Do you have to listen to the spirits, Brom? They're speaking to me right now. Oh is with me. They take care of me. Keep me company. Help me. Except when they scream. Like when that hunter knocked me down. Crush his skull with the rock, they said. And I did. Brom. You're alive. Oh, Mother be praised. I'm sorry I followed you, but I had to make sure he was all right. No. Please, sister, I can't protect you. I need no protection from you, Brom. He fears these spirits that he hears will turn him against you. Unless your voice can quiet them? Yes, just as it was before. He only ever hurt someone once, and it was provoked. I don't want to hurt you, but the Forgotten,
They're whispers. They fill my head with screams. Да, он тебе Brom isn't нужен. ready to return to the Точнее, Nora, ты ему нужна. but I don't think he'll hurt you, Alara. There's a place where I can stay. A cave on All Mother Mountain. I suppose you could visit me there, so long as I'm strong. You will be, Brom. I'll help you. Thank you, Aloy. I'll take care of him now. May you walk in All Mother's eternal memory, and may the forgotten leave you be. Странное лицо. Окей. Ну, короче, мы отправили сумасшедшего сестре. Отдали. А за сайт-квест нам что-нибудь дадут? Remarkable Rebark Box мне нам дали. Одну. Посмотрим, что там. Remarkable. Scrapper Lens, Metal Burn и Metal Vessels. Понятно, что это такое. Да, нам... Ну ладно. Так. Какие у нас еще варианты развития события? Мамор Парейдл, торговец. Ух ты, а тут она даже немного трехмерная карта, это классно. Ага, нам надо... Там написано было 12 уровня. А давай вернемся в тот город сначала, потому что там квестики есть, потому что мы в нем ни разу не были. Тем более он культократ рядом вообще. В общем, когда мы там были в этом... Воу! Это была большая ошибка. Так она, естественно, сломалась, упала. Когда мы были в этом городе, с нами еще нельзя было разговаривать, потому что мы были изгнанниками. И поэтому нам может кто-нибудь квестик не дать. Че, как мне тут спрыгнуть элегантно? Drop on village. Drop on village. Отсюда просто свалимся. Отлично. Так, где наш городочек? Вон там, да, вот, собственно, его стена, по-моему, да, ведь? Ну, типа того. Нет, не его стена. А там какой-то домик. Что это за домик? А, это ворота. Направо, короче, на дороге. Надеюсь, сейчас мне какой-нибудь квестик дадут. Я люблю квестики. Тем более, раз нам надо быть 12 уровня, чтобы... Так, что тут у вас, пацаны? Вообще даже поговорить толком с ним, да? Янкова. Безымянные они все. Достаточно много, но они все полностью безымянные. Похоже, да, здесь делать нечего. Видимо, придется выполнять квест, хотя он написан 12 уровня, да? У нас больше не осталось квестов, да? Да. Ну, окей. Ну ладно, погнали тогда. Так, вот здесь выход был другой, да? Я правильно иду? Да. Посмотрим, что это за выход. По этой дороге мы не ходили, потому что, по-моему. Так, кабанчик. Кабанчик. Кабанчик не умирает с одной стрелы? Блин. Да... Да. В Infamous было проще стрелять. Контроль нам нужен жир, чтобы прокачивать. Так, да, здесь вот на север можно. Ого. А, это типа... Чуть на коле не напоролся. Что там светится? Ого, чуть не... Ага, тут вода вокруг, да? Интересненько. Тут, наверное, вот так. Молодец, девчонка. Умела делать это на свою куху. А залазить на камни не умеет сразу, да? Не умеет девчонка. Ладно. Ага, тут умереть тоже надо. Давай, давай, быстрее. Как мне залезть теперь, брат? А, о, отлично. Ну окей. Пам. Пам. А, это вот что светится. Торговец. Так, что у вас тут есть интересного? У вас побольше, смотрю. Оружие.
Хантер Боу. Ну и ладно. Не знаю, как все покупать. Пока. А, типа, это я... Ага, это я, типа, выйду наружу, да. Пока я еще не готов. Я еще тут все квесты не сделал. Бежим, катим. Давай, иди, девочка. Тебя убью, второго убью. Кажется, динамик, после того, как я это открыл, динамик потерялся. Но его не убью с одного выстрела. Попикай незаметно. Можно попробовать, конечно, но лучше нет. Ой. Он смачит по мне. Ай-яй. И меня убили. Окей. Не получилось. Не фартануло. Ну, он потому что когда убивал, он смотрел прям в эту сторону. Он увидел, как я из травы выпрыгнул. Ой, я даже здесь еще оказался. А, ну в это поселение нам уже нет, посмотрите. Боб. Хорошо. Striders. I can test the override device on them. It should go in quiet. Didn't go through all of this to wind up trampled by a frightened herd. Окей. И когда промпт... Ай, оно не скакать, что ли, смогла лошадка? Here it goes! Come on, come on. А, надо бежать. И что теперь? It worked. It's not hostile. Seems almost tame. There we go. That a boy. That's more like it. У нас есть лошадочка. Yeah, yeah. Ride. Окей. Тормозить. Дальше. Скакать куда-то? А, выйти за территорию, да? Ну, учитывая, что мы здесь все это... Страйдер, да? Ну и как все квесты сделал. Опа, а это что? Это батя. This strider is fast. This beats walking. Окейушки, скачем. I should try overriding other kinds of machines. Probably can't ride them all, but I might find a use for them. Sounds of fighting. Just outside. Watch yourselves! Bring it closer! Closer! Что-то происходит. Varl, I take it? Am I seeing things? Or were you riding that strider when you came through the gate? Yep. I was. It's hard to explain. I imagine so. Strange times we live in. We who've survived. I recognize you, of course. Aloy, the outcast who won the proving. I'm glad to see you survived your wounds. High Matriarch Tirsa said you might know the way to Meridian. The capital of the Carja Sundom? You seek exile? No. A traitor named Olin. The Matriarchs made me a seeker so I could go after him. And then you should head north to Mother's Crown. Talk to Maria. She'll point the way. If I make it? The trail is dangerous. Ever since the War Party massacre, our lands go unpatrolled, and our borders unguarded. We have no war chief to lead us. Isn't that Resh's job? No,
only because Sona went missing. I'd go after her myself, but she ordered me to hold this gate with my life. And so I have. Okay. You said the trail is dangerous. What sorts of dangers? Almost too many to name. The killers are still out there, and somehow they've corrupted the machines, spreading madness. Yes. За добро. Bandits too. Cutthroats who snuck across the border to prey on us. The word is, there's a camp in the metal ruins upriver. Sounds like I need to craft more arrows. Так, прувинг. Ты мне запомнил с You прувинга? said I won the proving. How did you know that? I spoke to survivors. He said you fought bravely, as did Bast. And my sister. Сестра его. Your sister was Vala? Это получается та ее мать? I'm very Это как ее sorry. ворчи в предыдущей, да? I liked her. I think we might have even become friends. If we'd had a chance. Thank you. She died saving others. There is no better death. Так, получается, да. You Массакр said the в war Варпате. party was massacred. How? When word came of the attack on the Proving, War Chief Sona assembled a war party to give chase. But in their haste to get vengeance, some braves broke rank and raced ahead, straight into a trap. A pack of crazed machines, seething with corruption, fell upon the braves and savaged them. War Chief Sona led a countercharge and destroyed the machines, but by then the killers were gone, and our losses were extreme. Окей, и что с Варчифом у вас? You said War Chief Sona is missing? Even when the war party was massacred, she wouldn't give up the chase. She called for volunteers and went after the killers. You didn't volunteer? Ну, я уверен, что я Of course найду. I did. But Sona denied me that. She ordered me to see the wounded back to the embrace. А, нет, And to guard this мать-то не gate. Сона, да. To guard the embrace with my life. That was days ago, and since then there's been no word from her. So there's no way to know if she's alive or dead. If anyone could Найдем мы survive как-нибудь. out there, it would be her. Sona's prowess is legend. An unbending spear to measure ourselves against. Sounds like she sets a high standard. Ugh, you have no idea. А, все-таки мама, да. She's my Окей. mother. Так, ну все, тогда. I should Тогда be я on my пойду. way. Aloy, before you make the journey to Mother's Crown and beyond, is there any chance you could search for Sona? The tribe needs her leadership. I'd go after her myself if she hadn't commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The War Party massacre site. A wooded hollow across from Devil's Thirst, on this side of the river. You might be able to pick up her trail there. She went after the killers who attacked the Proving, who killed those we love, who tried to kill you. I get it, Varl. I'll see what I can do. Окей, спасибо. Select tools меню, by pressing... Ага, окей, классно. Так как во всех играх. Софту. Так. Мило. Так, вот более низкоуровневый квестик. Так, как далеко. Ого. Прям далеко-далеко. Так, а вот почему... Это что? А, это где у нас проходил этот. Судя по всему, да. Что прям выглядит как трехмерная карта, походу. Это реально просто карта. Так, вот здесь что-то интересное. May the goddess protect. Whole life. All of it in the embrace. It all just got bigger. Правильно. So dangerous. Гейзерс, да? Так, попробуем их. Так, человек увидели. Whoa there. Сейчас так, за чё? Привет. Are you all right, Hunter? Were you injured when the war party was ambushed? Not exactly. And I'm not a hunter, or a brave, or anything really. You shouldn't even be talking to me. Exile. Well, whoever you are, you're hurt. What happened? My name's Kren. I thought I'd have a go at the trials at the hunting grounds over the rise, you know, hone my skills.
Проиграл. It didn't go very well. Почему я не должен Why говорить did с you тобой? say you weren't anything at all, and that I shouldn't talk to you? I stole a bow, okay? And got cast out. This was before the proving, so now I can't even fight for my tribe in its time of need. I have to live in the wild by myself, which is why I wanted some training. Honestly, I'm just glad the Keeper would talk to me. I think he might be in exile or something. He doesn't seem to care about the laws of the matriarchs. Things aren't exactly going your way, are they? Is there anything I can do to help? No. I'll be all right. My father always said All Mother had a plan for me. Before he got run over by a strider, anyway. Okay. You got injured at a hunting grounds? How? Как? Well, I was aiming for a canister on the back of a grazer, and my bowstring snapped, and I tripped, and... forget it. It wasn't pretty, okay? I just wanted to train a bit. Hunting grounds are perfect for that. They offer trials, which are like challenges, and they give you marks if you accomplish objectives or beat certain times. Классно. The Keeper's up there on the hill, just to the north. Talk to him to do a trial. I'm sure you'd be better than I did. Спасибо, чувак, за совет. I need to get going, Kren. All right. Be careful. Especially if you're heading north. And be sure to hit the hunting grounds if you want to train up. Спасибо. Так, а я хочу попробовать оседлать вот этих чуваков. Так, это кто у нас? Это Гейзерс, да? Не-не-не, собачка-то мне не нужна здесь. Я спутал. Отлично. Иди давай сюда, детеныш. Я тебя оседлаю. А, я не могу его оседлать. Потом мелкого могу оседлать, наверное. Глазастенького. Давай. Being able to override you would help. Давай, входи. Будет не очень хорошо. Давай смотрим в мою сторону. Успокоиться. Давай, подходить. Давай. Жопу тебя. Сентал позови. Hold to the right. Это то, что надо. Так, что умеете? Что умеешь? Непонятно, что вообще умеешь, да? Просто смотреть в сторону. Ой. Ну вот это лук была оверрайда. Что-то свалилось. Но они не атакуют моих. С другой стороны, мои чуваки. Ой, промазал. Вот теперь они так узнали. Да блин. Напряжение. Все, сваливаем. Отступаем.
Hunting Grounds где-то здесь, да? Ага. Но не испугается, скорее всего. Сейчас на территории девушки зайдет. Так, где здесь люди живые? Здрасте. Так, чё вы? Чё как? I spoke to Kren. He told me this is a hunting grounds where you offer tests of skill. Poor Kren. Not the best hunter. But at least he keeps his chin up. You bear the mark of a seeker. I've heard of those, but never seen one. You have the matriarch's leave to come and go as you like from the sacred land? Да. Yes, but I would have gone even without their permission. Is that so? Then maybe you and I can speak plainly. Truth is, I've had dealings with the Karja. I represent an organization called the Hunter's Lodge in Meridian. We test promising young hunters with trials at places like these. You might be just the kind of person we're looking for. Why don't you sample the trials and see? Давай. Just to be clear, though, I'd appreciate it if you kept our conversation in confidence, especially when it comes to the matriarchs. С Каржей, окей. Ну-ка, скажи чуть-чуть. No. My friend and I left the sacred land and returned. The matriarchs wouldn't approve, to say the least. We're hunters at heart. Left because we wanted to find new herds and new machines. That's why the Hunter's Lodge appealed to us. But the Karja wouldn't have us if they knew we were Nora, so we wore Karja clothes when we brought our marks to them. After a while, it felt like we were caught between worlds. Not quite Karja, not quite Nora. We started to miss home. So we came back and set up our own hunting grounds. You think it'll work? Staying here without the matriarch's permission? I'm not sure. But we don't believe in their rules. There's a big world out there, and ignoring it doesn't help anyone. Okay, что за Tell me about the trials. The Hunter's Lodge hosts hunting ground trials throughout the world, each offering hunters a chance to test their skills. What do I get for completing them? Pride in accomplishment, as well as marks, depending on how well you fare. Here, we offer the tools trials. What kind of tools? Hunting isn't just about your bow. It's about using everything available to you, even your surroundings. You'll see once you start taking the trials. Okay. What is the Hunter's Lodge? It's a group of hunters who compete to bring down the mightiest machines in the land, run by the Karja in Meridian. You can see it yourself if you win 3 half-suns from the hunting grounds. Just to warn you, though, they're not fond of Nora. Okay. Погнали, так что. Which tools trial would you like to try? I'll explain how it works. Part salon, loot pile trial, questions. Part salon. Test your skill with bow and arrow by shooting parts off the backs of grazers as quickly as possible. Okay. Погнали. I like that one. Slide down a rope and I'll start timing. Так, как это работает вообще? Slide down rope, окей. Ух, убьют меня к херам вообще. Так. Might regret this. Ай, блин. Олени. Не надо было пугать. А, я ужасен. Сейчас меня еще убьют.
Что, не смотрись, да? Стар смотреть будет. Короче, лошары, я думаю, смысла даже нет бороться здесь. Я думаю, на этом сегодня так закончу, да. Спасибо тогда всем, кто смотрел, пока.